Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video you can learn striking sentence. මොනවද මේ striking sentences කියන්නේ? Striking sentences කියන්නේ idioms. නැත්නම් common expressions use කරලා හදපු වාක්‍ය. මේවා ගොඩක් native English speakersලා use කරනවා. අපි එදිනෙදා අනිත් අයත් එක්ක English වලින් කතා කරද්දී මේ striking sentences දාලා අපිට පුළුවන් අපේ කතාව ලස්සන කරගන්න. මේ striking sentences අපිට grammar වලින් හදාගන්න බෑ. ඒක common expression එකක්. ඒක usage එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේවා practice කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ speech එකට add කරගන්න. අපි දැන් යමු මේ striking sentences බලන්න. Hey bro, why are you cup up? Why are you cup up කියන්නේ මොකද ඔයාගේ හිත සවුතු වෙලා? Let it go to dogs. Let it go to dogs කියන්නේ ඔක බල්ලට ගියාවේ. ඔක යකාට ගියාවේ. එහෙම කියද්දී අපි කියනවා let it go to dogs. We go back a long way. We go back a long way කියන්නේ අපි ගොඩක් කලින් ඉඳන් අඳුරනවා. It just slipped out. මගේ කටින් පැන්න. ඒක මට කියවුණා. එහෙම කියද්දී අපි කියනවා it just slipped out. I'm well, but let me have a second to collect myself. I'm well, mama හොඳයි. But let me have a second to collect myself. ඒත් මට තප්පරයක් දෙන්න මගේ හිත හදාගන්න. Time is up. වෙලාව ඉවරයි. I must be off. මම දැන් යන්න ඕනේ. I will be off to Japan next month. මම ලබන මාසේ ජපානට යනවා. I have to give him a mouthful. මට ඔහුට හොඳ වගෙන් දෙකක් කියන්න ඕනේ. It is off. එක නරක් වෙලා. Don't be too cheap. අනුන්ට බාල්දු වෙන්න එපා. Okay, time is up. I must be off. Bye. Subscribe to my channel.